Thank you, Nes. May butang. Atong pagyupo sa atong Mayor Freddy Siao, atong Vice Mayor, Dodong, atong Councilors Iburong, Yang, Salso, Shakor, Department Heads. Karong hapon ako niyang announce na natay Memorandum of Agreement signing sa atong BFP, sa atong local government, mahin sa ilang yuta. Finally, nanog yung site ang atong Bureau of Fire sa ilang hinang-hinang mga yuta para sa ilang building. Palapakan nato ang Bureau of Fire o ang atong magugiyon ng Mayor Freddy Siao. Ako pong i-announce kaninyo nga finally na-organize na po ng atong Iligan City People's Council last March 25, 2024. This is very historic. Kay mo na kung sila pa pinakagihulak sa atong mga CSOs. We are so thankful na kanina Iligan City People's Council was then conceptualized by our mayor when he was councilor. Na-realize ni Councilor Betsy Salsos last year, kung gano'n naka-elect na yun sila o Osaka Presidente or Chairperson headed by Abel Moya of Pakidait Incorporated at palapakan ang ilang mga officers. So tanan ng mga proseso bilang sa legislative at executive, nakita ay representative under the Iligan City People's Council, and we are hoping that this month nakita ay CSO month, next week ilang siya CSO month celebration. Ato pong i-acknowledge ang katong 30 ka-employees na nag-attend sa atong monitoring and evaluation workshop with the MSUIAP with speakers from Manila. O katong workshop is very vital. Mabutang ito nato sa atong mga personal profile. Kung yun ako itong naka-attend sa project monitoring and workshop evaluation, please re-echo your learnings to your respective offices. Ako pong i-acknowledge ang atong ARTA, kalapakan nato ang team ni Ani, kaya wala ni sila yung weekend. Actually, wala ni sila itong Holy Week, no? Tamang Sunday, akong special mention si Jeffrey, si John sa CHRO, si Caroline sa CAD, o si Rebelde sa CPO. Kalapakan nato. We were able to successfully submit our 5th edition of the Citizens Charter. O kanya itong hinang-hinang mag-ipabot. This was announced by Sir Boy. Napot ko i-announce sa ninyo, hopefully karong i-finalize man ang detail ni Mayor, but karong May, first week of May, we will be witnessing, actually, ito ipani during the flag ceremony, ako pang i-finalize ang details, ang 30 na ito ka-candidates sa Miss Earth Philippines. Sa Tibok Pilipinas, they'll be coming over. Ang panang i-finalize, but we are so excited kaya Iligan will be hosting the Miss Talent Competition. Na po possible visit karong July sa mga 30 ka-delegates coming from Europe, apila ni mga consuls, headed by Raja International Travel as the finalization with this. Sa July ni, ubay-ubay ni, 300 to Iligan, mga consuls ni coming from Europe. So, makita ni mga Iligan, slowly na kita sa mapa of visits. No? Ang uban syudad na bisitahan niya ng mga consuls. But this year, we are so happy to have them. This will also be finalized this afternoon. Alam ko ito ang announcement. Servisyo Karaban sa Panuruganan Ugma sa Yusapunta. Magyana sa 4x2 ka-pick up. Finally, ang atong panuruganan. Palagpakan nato ang atong City Engineer's Office. Napalikamot sa atong Mayor. Kaya pila kakatuigan nga, di na maagyan sa kinan ang panuruganan. Karon, magyan ang yun. So, katong team sa atong Servisyo Karaban, please, tomorrow, tutas panuruganan. Announcement, ikan for City Health Office, TB, HIV mobile caravan with free chest, X-ray, Gen Experts Sputum exam, apilani, HIV testing, FPS, medical consultation, 8 to 4. April 1, Bukungon, sa hapon, Dikilaan, April 2, Dalipuga, April 3, Suarez, April 4, Tambakan, April 5, Saray sa buntag, sa poblasyon sa hapon. So, yan yun ako, kung naamoy suspetsya ng TV o labi na AIDS, no? Please bring them to these locations o ito panampakan nato si Health for this initiative. Lastly, akong yan yung atong security, no? Kay nakapatay, very important official na napatay atong ihapmas sa atong flag.
in honor and with due respect sa atong former city councilor and former city administrator, Rolando Magdina. Thank you very much. Buntag, Senator Decano.